is his nature. He is everywhere, the pure and formless one, the Almighty, beautiful. Thou art our Father, thou art our Mother, thou art our beloved friend, thou art the source of all strength, give us strength. Thou art he that beareth the burdens of the universe. Help me bear the little burden of this life. Thus sang the rishis of the Vedas. One of the disciples of Krishna, the then Emperor of India, was driven from his kingdom by his enemies and had to take shelter with his queen in a forest in the Himalayas. And there, one day, the queen asked him how it was that he, the most virtuous of men, should suffer so much misery. Yudhishthira answered, Behold, my queen, the Himalayas. How grand and beautiful they are. I love them. They do not give me anything, but my nature is to love the grand, the beautiful. Therefore, I love them. Similarly, I love the Lord. He is the source of all beauty, of all sublimity. He is the only object to be loved. My nature is to love him, and therefore I love. I do not pray for anything. I do not ask for anything. Let him place me wherever he likes. I must love him for love's sake. I cannot trade in love. Science is nothing but the finding of unity. As soon as science would reach perfect unity, it would stop from further progress, because it would reach the goal. Thus, chemistry could not progress farther when it would discover one element out of which all others could be made. Physics would stop when it would be able to fulfill its services in discovering one energy of which all the others are but manifestations. And the science of religion become perfect when it would discover him who is the one life in a universe of death, him who is the constant basis of an ever-changing world, one who is the only soul of which all souls are but delusive manifestations. Thus is it, through multiplicity and duality, that the ultimate unity is reached. Religion can go no farther. This is the goal of all science. All science is bound to come to this conclusion in the long run. Manifestation and not creation is the word of science today. And the Hindu is only glad that what he has been cherishing in his bosom for ages is going to be taught in more forcible language and with further light from the latest conclusions of science. Descend we now from the aspirations of philosophy to the religion of the ignorant. At the very outset, I may tell you that there is no polytheism in India. In every temple, if one stands by and listens, one will find the worshippers applying all the attributes of God, including omnipresence, to the images. Henotheism explains the situation. The rose, called by any other name, would smell as sweet. Names are not explanations. My brethren, we can no more think about anything without a mental image than we can live without breathing. By the law of association, the material image calls up the mental idea and vice versa. This is why the Hindu uses an external symbol when he worships. He will tell you it helps to keep his mind fixed on the being to whom he prays. He knows, as well as you do, that the image is not God, is not omnipresent. After all, how much does omnipresence mean to almost the whole world? It stands merely as a word, a symbol. Has God superficial area? If not, when we repeat that word omnipresent, we think of the extended sky or of space. That is all. As we find that somehow or other, by the laws of our mental constitution, we have to associate our ideas of infinity with the image of the blue sky or of the sea, so we naturally connect our idea of holiness with the image of a church, a mosque, or a cross. The Hindus have associated the ideas of holiness, purity, truth, omnipresence, and such other ideas with different images and forms. But with this difference, that while some people devote their whole lives to their idol of a church and never rise higher, because with them religion means an intellectual assent to certain doctrines and doing good to their fellows, the whole religion of the Hindu is centered in realization. Man is to become divine by realizing the divine. Idols or temples or churches or books are only the supports, the helps of his spiritual childhood, but on and on he must progress. He must not stop anywhere. External worship, material worship, say the scriptures, is the lowest stage. Struggling to rise high, mental prayer is the next stage. But the highest stage
is when the Lord has been realized. Mark, the same earnest man who is kneeling before the idol tells you, him the sun cannot express, nor the moon, nor the stars, the lightning cannot express him, nor what we speak of as fire. Through him they shine. But he does not abuse anyone's idol or call its worship sin. He recognizes in it a necessary stage of life. The child is father of the man. Would it be right for an old man to say that childhood is a sin or youth a sin? If a man can realize his divine nature with the help of an image, would it be right to call that a sin? Nor, even when he has passed that stage, should he call it an error. To the Hindu, man is not traveling from error to truth, but from truth to truth, from lower to higher truth. To him, all the religions, from the lowest fetishism to the highest absolutism, mean so many attempts of the human soul to grasp and realize the infinite, each determined by the conditions of its birth and association, and each of these marks a stage of progress. And every soul is a young eagle, soaring higher and higher, gathering more and more strength, till it reaches the glorious sun. Unity in variety is the plan of nature, and the Hindu has recognized it. Every other religion lays down certain fixed dogmas and tries to force society to adopt them. It places before society only one coat which must fit Jack and John and Henry all alike. If it does not fit John or Henry, he must go without a coat to cover his body. The Hindus have discovered the absolute can only be realized or thought of or stated through the relative. And the images, crosses and crescents are simply so many symbols, so many pegs to hang spiritual ideas on. It is not that this help is necessary for everyone, but those that do not need it have no right to say that it is wrong, nor is it compulsory in Hinduism. One thing I must tell you, idolatry in India does not mean anything horrible. It is not the mother of harlots. On the other hand, it is the attempt of undeveloped minds to grasp high spiritual truths. The Vedas teach that the soul is divine, only held in the bondage of matter. Perfection will be reached when this bond will burst, and the word they use for it is, therefore, mukti, freedom. Freedom from the bonds of imperfection, freedom from death and misery. And this bondage can only fall off through the mercy of God, and this mercy comes on the pure. So, purity is the condition of His mercy. How does that mercy act? He reveals Himself to the pure heart. The pure and the stainless see God. Yea, even in this life. Then and then only, all the crookedness of the heart is made straight. Then all doubt ceases. He is no more the freak of a terrible law of causation. This is the very center, the very vital conception of Hinduism. The Hindu does not want to live upon words and theories. If there are existences beyond the ordinary sensuous existence, he wants to come face to face with them. If there is a soul in him which is not matter, if there is an all-merciful universal soul, he will go to him direct. He must see him, and that alone can destroy all doubts. So, the best proof a Hindu sage gives about the soul, about God, is, I have seen the soul, I have seen God. And that is the only condition of perfection. The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realizing, not in believing, but in being and becoming. Thus, the whole object of their system is by constant struggle to become perfect, to become divine, to reach God and see God. And this reaching God, seeing God, becoming perfect, even as the Father in heaven is perfect, constitutes the religion of the Hindus. And what becomes of a man when he attains perfection? His life of bliss infinite. He enjoys infinite and perfect bliss, having obtained the only thing in which man ought to have pleasure, namely God, and enjoys the bliss with God. So far, all the Hindus are agreed. This is the common religion of all the sects of India. But then, perfection is absolute, and the absolute cannot be two or three. It cannot have qualities. It cannot be an individual. And so, when a soul becomes perfect and absolute, it must become one with Brahma, and it would only realize the Lord as the perfection, the reality of its own nature and existence, the existence absolute, knowledge absolute, and bliss absolute.
absolute. We have often and often read this called the losing of individuality and becoming a stock or a stone. He jests at scars that never felt a wound. I tell you, it is nothing of the kind. If it is happiness to enjoy the consciousness of this small body, it must be greater happiness to enjoy the consciousness of two bodies. The measure of happiness increasing with the consciousness of an increasing number of bodies, the aim, the ultimate of happiness being reached when it would become a universal consciousness. Therefore, to gain this infinite universal individuality, this miserable little prison individuality must go. Then alone can death cease when I am one with life. Then alone can misery cease when I am one with happiness itself. Then alone can all error cease when I am one with knowledge itself. And this is the necessary scientific conclusion. Science has proved to me that physical individuality is a delusion, that really my body is one little continuously changing body in an unbroken ocean of matter, and Advaita or unity is the necessary conclusion with my other counterpart, soul. And how to worship him? Through love. He is to be worshipped as the one beloved, dearer than everything in this and the next life. This is the doctrine of love declared in the Vedas, and let us see how it is fully developed and taught by Krishna, whom the Hindus believe to have been God incarnate on earth. He taught that a man ought to live in this world like a lotus leaf, which grows in water, but is never moistened by water. So a man ought to live in the world, his heart to God and his hands to work. It is good to love God for hope of reward in this or the next world, but it is better to love God for love's sake. And the prayer goes, Lord, I do not want wealth, nor children, nor learning. If it be thy will, I shall go from birth to birth. But grant me this, that I may love thee without the hope of reward. Love unselfishly for love's sake. To the Hindu then, the whole world of religions is only a travelling, a coming up of different men and women through various conditions and circumstances to the same goal. Every religion is only evolving a God out of the material man, and the same God is the inspirer of all of them. Why then are there so many contradictions? They are only apparent, says the Hindu. The contradictions come from the same truth, adapting itself to the varying circumstances of different natures. It is the same light coming through glasses of different colors, and these little variations are necessary for purposes of adaptation. But in the heart of everything, the same truth reigns. The Lord has declared to the Hindu in his incarnation as Krishna, I am in every religion as a thread through a string of pearls. Wherever thou seest extraordinary holiness and extraordinary power raising and purifying humanity, know thou that I am there. And what has been the result? I challenge the world to find throughout the whole system of Sanskrit philosophy any such expression as that the Hindu alone will be saved and not others. Says Vyasa, we find perfect men even beyond the pale of our caste and creed. This, brethren, is a short sketch of the religious ideas of the Hindus. The Hindu may have failed to carry out all his plans, but if there is ever to be a universal religion, it must be one which will have no location in place or time, which will be infinite like the God it will preach, and whose sun will shine upon the followers of Krishna and of Christ, on saints and sinners alike, which will not be Brahminic or Buddhistic, Christian or Mohammedan, but the sum total of all these, and still have infinite space for development, which in its Catholicity will embrace in infinite arms and find a place for every human being from the lowest grovelling savage, not far removed from the brute, to the highest man towering by the virtues of his head and heart almost above humanity, making society stand in awe of him and doubt his human nature. It will be a religion which will have no place for persecution or intolerance in its polity, which will recognize divinity in every man and woman, and whose whole scope, whose whole force will be centered in aiding humanity to realize its own true divine nature. May he, who is the Brahma of the Hindus,
the Ahura Mazda of the Zoroastrians, the Buddha of the Buddhists, the Jehovah of the Jews, the Father in heaven of the Christians, give strength to you to carry out your noble idea. The star arose in the east. It traveled steadily towards the west, sometimes dimmed and sometimes effulgent, till it made a circuit of the world. And now it is again rising on the very horizon of the east, the borders of the sun bow, 1,000-fold more effulgent than it ever was before. Here I stand, and if I shut my eyes and try to conceive my existence, I, what is the idea before me? The idea of a body. Am I then nothing but a combination of material substances? The Vedas declare, no. I am a spirit living in a body. I am not the body. The body will die, but I shall not die. Here am I in this body. It will fall, but I shall go on living. I had also a past. The soul was not created, for creation means a combination, which means a certain future dissolution. If then the soul was created, it must die. Some are born happy, enjoy perfect health with beautiful body, mental vigor, and all wants supplied. Others are born miserable. Some are without hands or feet. Others again are idiots and only drag on a wretched existence. Why, if they are all created, why does a just and merciful God create one happy and another unhappy? Why is he so partial? Nor would it matter in the least to hold that those who are miserable in this life will be happy in a future one. Why should a man be miserable even here in the reign of a just and merciful God? In the second place, the idea of a creator God does not explain the anomaly, but simply expresses the cruel fiat of an all-powerful being. There must have been causes then, before his birth, to make a man miserable or happy, and those were his past actions. Here it may be said that these laws, as laws, may be without end, but they must have had a beginning. The Vedas teach us that creation is without beginning or end. Science is said to have proved that the sum total of cosmic energy is always the same. Then, if there was a time when nothing existed, where was all this manifested energy? Some say it was in a potential form in God. In that case, God is sometimes potential and sometimes kinetic, which would make him mutable. Everything mutable is a compound, and everything compound must undergo that change which is called destruction. So, God would die, which is absurd. Therefore, there never was a time when there was no creation. If I may be allowed to use a simile, creation and creator are two lines without beginning and without end, running parallel to each other. God is the ever-active providence by whose power systems after systems are being evolved out of chaos, made to run for a time and again destroyed. This is what the Brahmin boy repeats every day. The sun and the moon the Lord created like the suns and moons of previous cycles. And this agrees with modern science. To the world's Parliament of Religions, ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform
who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Voltaire stated, "Everything has come down to us from the banks of the Ganges." From these statements we see
that many renowned intellectuals believed that the origin of scientific thought was the Vedas. The Vedic literatures contain descriptions of advanced scientific techniques, sometimes even more sophisticated than those used in our modern technological world. Modern metallurgists have not been able to produce iron of comparable quality to the 22-foot-high Iron Pillar of Delhi, which is the largest hand-forged block of iron from antiquity. This pillar stands as mute testimony to the highly advanced scientific knowledge of metallurgy that was known in ancient India. Cast in approximately the 3rd century BCE, the 6.5-ton pillar, over 2 millennia, has resisted all rust and even a direct hit by the artillery of the invading army of Nadir Shah during his sacking of Delhi in 1737. Vedic cosmology is yet another ancient Vedic science which can be confirmed by modern scientific findings, and this is acknowledged by well-known scientists and authors such as Carl Sagan and Count Maurice Maeterlinck, who recognized that the cosmology of the Vedas closely parallels modern scientific findings. Carl Sagan stated, "Vedic cosmology is the only one in which the time scales correspond to those of modern scientific cosmology." Nobel laureate Count Maurice Maeterlinck wrote of a cosmogony which no European conception has ever surpassed. French astronomer Jean-Claude Bailly corroborated the antiquity and accuracy of the Vedic astronomical measurements as more ancient than those of the Greeks or Egyptians, and that the movements of the stars calculated 4,500 years ago does not differ by a minute from the tables of today. The 90-foot-tall astronomical instrument known as Samrat Yantra, built by the learned king Suwai Jai Singh of Jaipur, measures time to within 2 seconds per day. Cosmology and other scientific accomplishments of ancient India spread to other countries along with mercantile and cultural exchanges. There are almost 100 references in the Rig Veda alone to the ocean and maritime activity. This is confirmed by Indian historian R.C. Majumdar, who stated that the people of the Indus-Saraswat civilization engaged in trade with Suma and centers of culture in Western Asia and Crete. An example of these exchanges is found in the inscriptions on the Heliodorus column, erected in 113 BCE by Heliodorus, a Greek ambassador to India and convert to Vaishnavism, as well as the 2nd century BCE coins of Agastocles, showing images of Krishna and Balaram. These artifacts stand testimony that Sanatana Dharma predates Christianity. This also confirms the link between India and other ancient civilizations such as Greece, and shows that there was a continuous exchange of culture, philosophy, and scientific knowledge between India and other countries. Indeed, the Greeks learned many wonderful things from India. Voltaire, the famous French writer and philosopher, stated, "Pythagoras went to the Ganges to learn geometry." Abraham Seidenberg, author of the authoritative History of Mathematics, credits the Sulba Sutras as inspiring all mathematics of the ancient world, from Babylonia to Egypt to Greece. As Voltaire and Seidenberg have stated, many highly significant mathematical concepts have come from the Vedic culture, such as the theorem bearing the name of the Greek mathematician Pythagoras is found in the Shatapatha Brahmana
as well as the Sulba Sutra, the Indian mathematical treatise written centuries before Pythagoras was born. The decimal system, based on powers of 10, where the remainder is carried over to the next column, first mentioned in the Taittiriya Samhita of the Black Yajurveda. The introduction of 0 as both a numerical value and a place marker. The concept of infinity. The binary number system, essential for computers, was used in Vedic verse meters. A hashing technique similar to that used by modern search algorithms such as Google's was used in South Indian musicology. From the name of a raga, one can determine the notes of the raga from this Katapayadi system. The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. Spiritual practitioners claim many benefits from mantra meditation, such as increased realization of spiritual wisdom, inner peace, and a strong communion with God and the spiritual realm. These effects may be experienced by following the designated spiritual path. Most of the evidence given in this presentation is for the Aparavidya, or material knowledge of the Vedic literatures. The Vedas, however, are more renowned for their Paravidya, or spiritual knowledge, and even superior is the realized knowledge of the Vedic rishis or saints, that which is beyond the objective knowledge of modern science, knowledge of the eternal realm of Sat Chit Ananda, eternality, blissfulness, and full knowledge. But that is another presentation. For further information, please visit our website. High-resolution satellite images have verified descriptions in the Rig Veda of the descent of the ancient Saraswati River from its source in the Himalayas to the Arabian Sea. Pure in her course from the mountains to the ocean, alone of streams, Saraswati hath listened. The mighty Saraswati River and its civilization are referred to in the Rig Veda more than 50 times, proving that the drying up of the Saraswati River was subsequent to the origin of the Rig Veda,
pushing this date of origin further back into antiquity, casting further doubt on the imaginary date for the so-called Aryan invasion. This satellite image clearly shows the Indus-Saraswati river system extending from the Himalayas to the Arabian Sea. Here, the Indus River is on the left, outlined in blue, while the Saraswati River basin is outlined in green. The black dots are the many archaeological sites or previous settlements along the banks of the now dry Saraswati River. The drying up of the Saraswati River around 1900 BCE is confirmed archaeologically. Following major tectonic movements or plate shifts in the Earth's crust, the primary cause of this drying up was due to the capture of the Saraswati River's main tributaries, the Sutlej and the Drishtatvati, by other rivers. Although early studies based on limited archaeological evidence produced contradictory conclusions, recent independent studies, such as that of archaeologist James Schaffer in 1993, showed no evidence of a foreign invasion in the Indus-Saraswati civilization and that a cultural continuity could be traced back for millennia. In other words, archaeology does not support the Aryan invasion theory. Marine archaeology has also been utilized in India off the coast of the ancient port city of Dwarka in Gujarat, uncovering further evidence in support of statements in the Vedic scriptures. An entire submerged city at Dwarka, the ancient port city of Lord Krishna, with its massive fort walls, piers, wharves, and jetty, has been found in the ocean as described in the Mahabharata and other Vedic literatures. This Sanskrit verse from the Moshila Parva of the Mahabharata describes the disappearance of the city of Dwarka into the sea. After all the people had set out, the ocean flooded Dwarka, which still teemed with wealth of every kind. Whatever portion of land was passed over, the ocean immediately flooded over with its waters. Dr. S.R. Rao, formerly of the Archaeological Survey of India, has pioneered marine archaeology in India. Marine archaeological findings seem to corroborate descriptions in the Mahabharata of Dwarka as a large, well-fortified, and prosperous port city, which was built on land reclaimed from the sea and later taken back by the sea. This lowering and raising of the sea level during these same time periods of the 15th and 16th centuries BCE is also documented in historical records of the country of Bahrain. Here is a glimpse of the massive Dwarka city wall. Among the extensive underwater discoveries were a large door socket and a bastion from the fort wall. 2 rock-cut slipways of varying width extending from the beach to the intertidal zone, a natural harbor, as well as a number of olden stone ship anchors were discovered, attesting to Dwarka being an ancient port city. The 3-headed motif on this conch shell seal found in the Dwarka excavations corroborates the reference in the scripture Harivamsa that every citizen of Dwarka should carry a mudra or seal of this type. All these underwater excavations add further credibility to the validity of the historical statements found in the Vedic literatures. Apart from Dwarka, more than 35 sites in North India have yielded archaeological evidence and have been identified as ancient cities described in the Mahabharata. Copper utensils, iron, seals, gold, and silver ornaments, terracotta discs, and painted grayware pottery have all been found in these sites. Scientific dating of these artifacts again corresponds to the non-Aryan invasion model of Indian antiquity. Furthermore,
The Matsya and Vayu Puranas describe great flooding which destroyed the capital city of Hastinapur, forcing its inhabitants to relocate in Kaushambi. The soil of Hastinapur reveals proof of this flooding. Archaeological evidence of the new capital of Kaushambi has recently been found, which has been dated to the time period just after this flood. Similarly, in Kurukshetra, the scene of the great Mahabharat war, iron arrows and spearheads have been excavated and dated by thermoluminescence to 2800 BCE, the approximate date of the war given within the Mahabharat itself. The Mahabharat also describes 3 cities given to the Pandavas, the heroes of the Mahabharat, after their exile: Paniprastha, Sonaprastha, and Indraprastha, which is Delhi's Puranakela. These sites have been identified and yielded pottery and antiquities which show a cultural consistency and dating consistent for the Mahabharat period, again verifying statements recorded in the Vedic literatures. Although early Indologists in their missionary zeal widely vilified the Vedas as primitive mythology, many of the world's greatest thinkers admired the Vedas as great repositories of advanced knowledge and high thinking. Arthur Schopenhauer, the famed German philosopher and writer, wrote that I encounter in the Vedas deep, original, lofty thoughts, suffused with a high and holy seriousness. The well-known early American writer Ralph Waldo Emerson read the Vedas daily. Emerson wrote, I owed a magnificent day to the Bhagavad Gita. Henry David Thoreau said, in the morning I bathe my intellect in the stupendous philosophy of the Bhagavad Gita, in comparison with which our modern world and its literature seems puny and trivial. So great were Emerson and Thoreau's appreciation of Vedantic literatures that they became known as the American Transcendentalists. Their writings contain many thoughts from Vedic philosophy. Other famous personalities who spoke of the greatness of the Vedas were Alfred North Whitehead, British mathematician, logician, and philosopher, who stated that Vedanta is the most impressive metaphysics the human mind has conceived. Julius Robert Oppenheimer, the principal developer of the atomic bomb, stated that the Vedas are the greatest privilege of this century. During the explosion of the first atomic bomb, Oppenheimer quoted several Bhagavad Gita verses from the 11th chapter, such as, Death I am, cause of destruction of the worlds. When Oppenheimer was asked if this is the first nuclear explosion, he significantly replied, yes, in modern times, implying that ancient nuclear explosions may have previously occurred. Lin Yutang, Chinese scholar and author, wrote, India was China's teacher in trigonometry, quadratic equations, grammar, phonetics, and so forth. Anyone who has met with evangelicals knows they are quite eager to spread their faith. Now, that is just what they do. But in certain states in India, their eagerness crosses a line, perhaps several lines. In this episode of Swaraj Standard, we look at the one state where evangelical organizations have grown to wield enormous political clout over the years, Tamil Nadu. Chitbhavananda, the famous educationist seer of Tamil Nadu, had recorded an interesting confession once by a Madurai bishop. It said that the Dravidian movement was a time bomb set by the church to destroy Hinduism. Now, though dramatic, this sentiment has actually played out a number of times in Tamil Nadu. The church has engaged in creating,
and propagating a false history that combines Dravidian racism with evangelical Christianity. And believers, there are quite a few around today who deal in exactly this kind of business, which is unfortunately a threat to ordinary Tamil life in society. Let's shine a light on these three people in particular. First, Bishop Ezra Sargunam. Just listen to what he has to say. சாது அவர்கள் கூறினார், இந்து மதம் என்று ஒரு மதமே கிடையாது என்பது போல் கூறினால், இதையெல்லாம் நாம் இந்த அறைக்குள்ளே சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஆனால் இது வெளியே சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம். 200 வருஷத்துக்கு முன்பாகத்தான் சென்சஸ் டேக்கர்ஸுக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன். 100 வருஷத்துக்கு முன்னால் 1901 வருஷத்தில் தான் ஃபார் சென்சஸ் டேக்கர்ஸ் இட் வாஸ் அ பிக் கன்ஃபியூஷன். யாரை இந்துக்கள்னு சொல்கிறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு பெரிய குழப்பம். அதனால் என்ன முடிவு கட்டினார்கள்னு சொன்னால், அதில் சுந்தரம் ஐயங்கார்னு கூட ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறார் அந்த கமிட்டியில். எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவு கட்டினது என்னன்னு சொன்னால், யார் யார் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லையோ, யார் யார் முஸ்லீம்கள் இல்லையோ, யார் யார் சீக்கியர்கள் இல்லையோ, யார் யார் புத்திஸ்ட் இல்லையோ, இவர்களெல்லாம் இந்துவாக்க போடலாம்னு சொல்லி. அப்போது அங்கே இருந்த ஐயங்கார் என்ன சொல்கிறாரு சொன்னால், சுந்தர ஐயங்கார் அவர் என்ன சொல்லுகிறாருன்னு சொன்னால், நாங்கள் ஷெட்யூல் காஸ்ட் இந்த ட்ரைபல் மக்களெல்லாம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அவள் இந்துக்கள் அல்ல. அதாவது யார் பிராமண பூசாரிகளுடைய பூஜை செய்கிறது, குட் பிராமின்ஸ், அதான் அந்த வார்த்தை சொல்லுங்க. நல்ல பிராமணர்கள், இதுலேயும் கெட்ட பிராமணர் இருக்கிறாங்களான்னு தெரியல, யார் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவர்கள் மாத்திரம்தான் இந்துக்கள்னு சொல்லி இப்படியா கழித்து நாட்டில் 50% இந்துக்களே இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டான். அதுக்கு பிறகு இப்போ எலெக்ஷனுக்கெல்லாம் தேர் ஆல் ஹிந்துவைஸ்ட். இப்போ இருக்கிறவங்களும் மீதி இந்துக்களே தெரியாது. அதனால ஹிந்துயிசம் இஸ் அ வெரி ஆர்டிஃபிஷியல் ரிலீஜன், அப்படி ஒரு மதமே கிடையாது. அந்த சேலஞ்சை நீங்கள் உங்கள் கையில் எடுத்து நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்லுங்கள். டாக்டர் பாபு வர்கீஸ் போன்றவர்களிடத்துலேருந்து நிறைய பாயிண்ட் எடுத்து சத்தியத்தை எடுத்து அவரிடத்துல சொல்லுங்கள். உங்களிடத்தில் ஒன்றுமே அந்த மாதிரி மதமே கிடையாது, நீங்கள் ஊரை ஏமாத்துகிறீர்கள் சொல்லுங்கள். சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால், மூஞ்சில் 2 குத்துங்க, அதை பற்றி பரவாயில்ல, கடவுளே மன்னிச்சிடும், என்ன சரி எனக்கு கொஞ்சம் கோபம் வந்து போச்சுன்னு சொல்லி மூஞ்சில் குத்தி கொஞ்சம் ரத்தம் வர்ற மாதிரி பண்ணி அதுக்கு பிறகு ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து உங்க பண்ணிச்சு. என்ன சொன்னால், அழுத்தம் திருத்தமான ஒரு மாபெரும் உண்மை, ஒரு பெரிய சத்தியம். He is essentially saying there is no such thing as Hindu religion and that those who call themselves Hindus need to be thrashed into senses. Obviously, in his view, to accept the truth of Christianity. And this guy is no fringe, he is an influential customer with ties to the Dravidian ruling establishment, brokering political alliances and so on and so forth. And it seems very comfortable with advocating violence. When in the 1960s Sargunam was at the Kumbh to proselytize, Hindu devotees at the time had chased him away, angered by his reference to Hindu gods as Satan. Now, he likes to claim that he has converted 1 crore Tamil Hindus and planted 500,000 churches across the state. May be true, but a dangerous idea even to think about it. What else would you expect from someone who was trained by Billy Graham, that famous American pastor who was also incredibly influential in the US, despite his anti-Semitism and opposition to the teaching of evolution? Anyway, let's move on to our next crank candidate. Meet Father Jagat Gasper. The so-called reverend is a Catholic priest who rose to prominence under the previous DMK rule. A veritable Rasputin of the DMK Reich, Gasper tried to secularize Hindu folk traditions so that they could later be Christianized through minority educational institutions that are subsidized by a secular government. He also ran a publication propagating the works of so-called scholar Masa Victor, who claims that Tamil was the language of Adam, spoken by all of humanity before the Tower of Babel was destroyed by God. Such crank theories are kept in incubation to take over the Dravidian narrative, and they find forced advocacy under the DMK regime. So when DMK gets supported by bishops, there is more than just vote bank politics and ground level bargaining of concessions going on. There is ideological vested interest in the form of promoting a racist Dravidian ideology against Hinduism and Hindus.
Now let's cap off this video with the third person on our list, one Mr. Mohan C. Lazarus. He is a controversial Christian preacher who runs an evangelical empire in Tamil Nadu. Widely perceived as a fundamentalist and a fanatical zealot, he too enjoys close links to the allegedly rational political establishment of the state. Lazarus was born in a pious and wealthy Tamil Hindu family. He claims that when money-consuming diverse medical treatment failed to heal his bulging heart and he was on the deathbed, the Lord sent one of his vessels to counter his eternally chosen tool to bring him unto his fold. And thus Murugan morphed into Mohan Lazarus. Lazarus is believed to have had a key role in the anti-Sterlite protests in Toothukudi. He governs a vast empire from his headquarters at Nadumavadi, a place strategically situated near the ancient and famous Hindu pilgrim center, Tiruchendur. He is often explicitly political in his message. He shares the stage with top leaders of Dravidian parties like M.K. Stalin. He seems to aim for an evangelical coalition-controlled polity in Tamil Nadu. Once in a controversial statement, he said that Tamil Nadu is the stronghold of Satan, referring to a large number of temples in the state. The video went viral on social media. Take a look. அதாவது இந்தியாவிலேயே எந்த மாநிலத்திலையும் தமிழ்நாட்டை மாதிரி சாத்தானுடைய அரண்கள் கிடையாது. நாங்கள் அறிந்து கொள்ளணும். தமிழ்நாட்டில் தான் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலையும் இங்கே இருக்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய கோயில்கள் சாத்தானுடைய அரண்கள் கிடையாது. வட இந்தியாவுக்கு போனீங்கன்னா சில சிட்டிஸில் பிர்லா மந்திர் அப்படின்னு இருக்கும். அது ஒன்று தான் பெருசாக இருக்கும். பிர்லா கம்பெனிக்காரன் கட்டினார், அவன் புகழுக்காக கட்டினான். மற்றபடி நீங்கள் அமிர்தசரஸ் போனால் பொற்கோயில், அந்த மாதிரி சில ஏரியாக்கள் தான். தமிழ்நாட்டு அளவுக்கு இவ்வளவு பெரிய கோபுரங்கள், இவ்வளவு இடங்கள் வேற எங்கேயும் எந்த மாநிலமும் கிடையாது. ஏன் தமிழ்நாட்டை இவ்வளவு சாத்தான் குறிவைத்து ஸ்ட்ராங் பண்ணி இருக்கிறான்? எனக்கு தேவன் நிறைய காரியத்தை விளங்க பண்ணினார். இதை ஒவ்வொரு இடங்கள்ல இப்படியெல்லாம் அவன் தன்னுடைய எல்லைகளை ஸ்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் என்பதை எல்லாம் பார்க்க முடிந்தது. கும்பகோணம் போனா நம்ம கிரகிக்க முடியாத அளவுக்கு சாத்தான் அங்கே அத்தனை கோயில், அத்தனை இடம் வேறுண்டி இருக்கிறான். நேற்றை காஞ்சிபுரம் போனோம். காஞ்சிபுரத்தில் போன போது அங்கே சங்கர மடம், அதுக்குள்ள போக ஆண்டவருக்கு பலன் கொடுத்தார். நான் போனாங்க, உள்ளுக்குள்ள போனா 2 பேர் இருந்தாங்க நேற்றுக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பூஜை பண்ணி யாகம் பண்றாங்க. பட்டு சேலை, பட்டு வேஷ்டியை எரிச்சு யாகம் பண்றாங்க. யாகம் பண்ணி அவர் காலில் விழுந்தா வணங்குறாங்க. ரூட் என்னன்னு பார்த்தா மனுஷ வணக்கம் தான். அவங்க வெளியே சொல்றது அந்த கோபுரம், அந்த சக்தி, அதெல்லாம் மனுஷ வணக்கம். எல்லாரும் அவரு தான் கும்பிடுறாங்க சாஸ்தாங்கமா விழுந்து. அது மாதிரி நிறைய ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியுது. So for people like Mohan Lazarus, the presence of temples in Tamil Nadu is akin to having Satan's strongholds. And these are exactly the kind of evangelicals Tamil Nadu should worry about, because they have no qualms about spreading the word of Christianity while being at ease shooting down Hinduism. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe. Your support would mean a lot.
அந்த போராட்டத்தை நடத்துகிற சில தலைவர்களும் ஏன் எதற்காக இவர்கள் போராட்டத்தை நடத்துகிறார்கள், இவர்களின் உண்மையான நோக்கம் என்ன? கூடங்குளம் அணுகுலை போராட்டம் தலைமை தாங்கி நடத்தியவர் ஸ்டீபன் உதயகுமார், தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் ஒருங்கிணைப்பாளர் பாத்திமா பாபு மற்றும் மக்கள் அதிகாரம் என்னும் நக்சல் அமைப்பு, நெடுவாசல் போராட்டம் தலைமை தாங்கி நடத்தியது மக்கள் அதிகாரம் என்னும் நக்சல் அமைப்பு, மீத்தேன் நியூட்ரினோ ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை எதிர்க்கும் டேனியல் திருமுருகன் காந்தி மே 17 இயக்கம், செபாஸ்டின் சைமர் நாம் தமிழர் கட்சி, இயக்குனர் என்ற பெயரில் கண்டபடி உணரும் கௌதமன் ஆரோக்கியராஜ், இவர்களுக்கு ஆதரவாக போராட்ட களத்தில் துணை நிற்கும் கம்யூனிஸ்டுகள், திராவிட இயக்கங்கள். இவர்கள் உண்மையாகவே மக்களுக்காக போராடுகிறார்களா? இல்லை, தன் தேவைக்காக, இந்த தேசத்தின் வளர்ச்சியை தடுப்பதற்காக. 2005ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் இருக்கிற டாலஸ் கிறிஸ்டியன் மிஷனரி மிஷன்கிற ஒரு அமைப்பு நடத்திய கூட்டத்தில் இந்தியாவில் வாழ்கிற 100 கோடி இந்துக்களை கிறிஸ்துவர்களாக மாற்றி இந்தியாவை கிறிஸ்துவ நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்று திட்டம் தீட்டி அதற்காக ஒரு குழுவை அமைத்தது. அந்த குழுவிற்கு பெயர் ஜோஷுவா ப்ராஜெக்ட். அந்த ஜோஷுவா ப்ராஜெக்ட் தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிற இந்துக்களை கிறிஸ்துவர்களாக மாற்ற ஸ்டீபன் உதயகுமார், டேனியல் திருமுருகன் காந்தி, செபாஸ்டின் சைமன், பாத்திமா பாபு, கௌதமன் ஆரோக்கியராஜ், மக்கள் அதிகாரம் என்னும் நக்சல் அமைப்பில் உள்ளவர்கள், மோகன் சி லாசரஸ் போன்ற பல போலி பாஸ்டர்களுக்கும் கம்யூனிஸ்டுகள், திராவிட இயக்கத்தில் உள்ளவர்களை கைக்கூலியாக நியமித்து அவர்களுக்கு பணத்தை வாரி வழங்கியிருக்கிறது. இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான இடங்களில் இவாஞ்சலிஸ்ட் கிறிஸ்துவ அமைப்புகள் போராட்டங்களை தூண்டிவிடுகிறது. போராட்டம் நடக்கிற இடங்களை சுற்றித்தான் மதமாற்றம் அதிகமாக நடக்கிறது. இந்த இவாஞ்சலிஸ்ட் கிறிஸ்துவ அமைப்புகள் ஸ்டெர்லைட்டால் பல நோய்கள் வருகிறது என்றும், நியூட்ரினோவால் கர்ப்பப்பை பாதிக்கிறது என்றும், மீத்தேனால் குழந்தை ஊனமாக பிறக்கிறது என்றும், இல்லாத ஒன்று இருப்பதாக சொல்லி மக்களை பயமுறுத்தி பிரச்சனையை உண்டாக்கி விஷத்தன்மையை பரப்பி கொண்டிருக்கிற ஆலை ஸ்டெர்லைட் என்கிற ஆலை. அது விஷத்தன்மை உள்ளது. நிலங்கள் எல்லாம் பாழாகிவிட்டது. அடுத்தது மக்களுடைய உயிருக்கு ஆபத்து. இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து தீர்த்து வைப்பார் என அப்பாவி ஏழைகளை அழகாக பேசி மதமாற்றம் செய்து கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற பிரச்சனை மாறுகிறது, கட்டிகள் மறைகிறது, கேன்சர் வியாதி மறையட்டும், கட்டிகள் மறையட்டும், சிலருடைய சரீரத்தில் உள்ள கட்டிகள் மறைகிறது, இப்பொழுது கட்டிகள் கரைந்து போகிறது. அவர்களிடமிருந்தே அவர்களின் ரத்தத்தையும் பணத்தையும் கடவுள் பெயரை சொல்லி ஏமாற்றின் உலகின் மிகப்பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனம் தான் இவாஞ்சலிஸ்ட் கிறிஸ்துவம். இவர்களின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், பழனி ஆகிய 3 படை வீடுகளை ஆக்கிரமிப்பது. ஏற்கனவே இந்த 3 கோயில்களுக்கு சொந்தமான பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை ஆக்கிரமித்து விட்டார்கள் என்பதற்கான ஆதாரம் இருக்கிறது. இன்று தமிழ் கடவுள் முருகனை முருகேசு என்று அழைக்கிறார்கள். சர்க்குணம் என்ற பாதிரியார் தமிழர்கள் அனைவருமே கிறிஸ்துவர்கள் தான் என்று பகிரங்கமாக பேசுகிறார். அவர்களின் நோக்கமே 6 படை வீடுகளையும் ஆக்கிரமித்து ஆறுமுக பெருமானை நீக்கிவிட்டு கிறிஸ்துவ கோயிலாக மாற்றுவதுதான். மற்றொரு கிறிஸ்துவ அமைப்பு இயேசு கையில் வீணையை வைத்து நம் கலைமகள் சரஸ்வதியின் ரூபத்தை இயேசுவுக்கு கொடுத்து சரஸ்வதியின் அடையாளத்தையும் அழிக்க நினைக்கிறார்கள். சமீபத்தில் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறிய வைரமுத்து நம்ம ஆண்டாளை அவதூறாக பேசியதை நாம் பார்த்தோம். இந்த கிறிஸ்துவ அமைப்புகள் சமீப காலங்களில் சென்னை திரிசூல மலையையும் அச்சிரப்பாக்கம் வஜ்ரகிரி வடிவேலு மலையும் ஆக்கிரமித்திருக்கிறார்கள். சென்ற வாரம் தாம்பரம் பச்சை மலையில் உள்ள கோயிலுக்கு இரவு நேரத்தில் அத்துமீறி நுழைந்து கோயிலில் உள்ள சிவனையும் காளியையும் சாத்தான்கள் என்று சொல்லி வெளியேறுமாறு பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள். தஞ்சாவூர் கோயில் தீர்த்தவாரியை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் மீது செருப்பை வீசியிருக்கிறார்கள். கோயில்களுக்கு முன்னால் பிணங்களை புதைத்து கல்லறையை கட்டுகிறார்கள். கல்வி நிறுவனம் என்ற பெயரில் நம் குழந்தைகளுக்கு மூளை செலவு செய்து மதமாற்றம் செய்கிறார்கள். இதையெல்லாம் நாம் தட்டி கேட்டால் சிறுபான்மையினர் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள் என்று வழக்கு போடுகிறார்கள். இப்படியே இந்த போலி போராளிகளை நம்பி இவர்கள் பின்னால் நாம் போனால் தமிழர்களாகிய நம்மை இந்தியாவில் சிறுபான்மையினமாக மாற்றி വിടുവാர்கள். ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഭാരതം. ഭാരതത്തിലെ ഏതൊരു മംഗളകർമ്മവും അവസാനിച്ചിരുന്നത് ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന വേദമന്ത്രം ചൊല്ലിയായിരുന്നു. 1947 വരെ വിദേശികൾ നശിപ്പിച്ച നമ്മുടെ സംസ്കാരം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു. എപ്പോഴെല്ലാമാണോ ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുന്നത്,
എപ്പോഴെല്ലാമാണോ അധർമ്മം വളരുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നടന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്. ലോക ജനതയ്ക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള അറിവാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള അറിവിന്റെ സ്രോതസ് തേടി നിങ്ങൾ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഭൂമുഖത്ത് ഒറ്റ രാഷ്ട്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഭാരതമാണ്. ലോകതന്ത്രവും ആരോഗ്യശാസ്ത്രവും ഗണിതശാസ്ത്രവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും ലോകത്തിന് ഭാരതത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്. AD 10-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ 4 അക്കമുള്ള സംഖ്യ എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന യൂറോപ്യന്മാരുടെ മുന്നിൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനും ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനും ഉപയോഗിച്ച് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്നവരാണ് ഭാരതീയർ. യജുർവേദത്തിൽ കോപ്പർ, ബ്രാസ്, ടിന്ന്, ലെഡ് എന്നീ ലോഹങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. AD 1500 ശേഷം കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ലോഹങ്ങൾ മുഴുവനും യൂറോപ്യൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭാരതീയർക്ക് ഈ ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. AD 400 ശേഷം AD 1500 വരെ 100 കണക്കിന് രസതന്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദശരത്നാകരം, ദശസമുച്ചയം, ദശേന്ദ്രസാര സർവസ്വം, രസേന്ദ്ര ചൂടാമണി തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നാഗാർജുനനെ പോലുള്ള അതിപ്രഗത്ഭരായ രസതന്ത്രജ്ഞർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ കെമിക്കലുകളും എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ വിവരങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വർണം, വെള്ളി, ടിന്ന്, ലെഡ്, അയൺ, കോപ്പർ, മെർക്കുറി എന്നീ മെറ്റലുകൾ എപ്രകാരമാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട്. പ്രകാശത്തിന് 7 നിറമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അല്ല, വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണ്. സൂര്യദേവൻ തന്റെ 7 രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്ന് വേദങ്ങളിൽ എഴുതിയത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണ്. പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതും സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അല്ല. ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ പകുതി സമയം കൊണ്ട് 2022 യോജന വേഗത്തിൽ പ്രകാശത്തെ ഇങ്ങോട്ടയക്കുന്നു സൂര്യദേവ, അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യാധിപതികളായ ഹരിഹരന്റെയും ഗുപ്തന്റെയും ആസ്ഥാന പുരോഹിതനായ സായണാചാര്യനാണ്. ന്യൂട്ടൺ ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകാശത്തിലുള്ള സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഭൂമി അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. ഏതൊന്നിനെയാണോ ആകർഷിക്കുന്നത് അത് താഴെ വീഴുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. തുല്യശക്തി കൊണ്ട് പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്ന ജ്യോതിർഗോളങ്ങൾ എവിടെ ചെന്ന് പതിക്കാനാണ്? 1148 ഭാസ്കരാചാര്യൻ എഴുതിയ ഈ വരികൾ സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഭുവനകോശം എന്ന ഭാഗത്തിലെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നും ഭൂമി കറങ്ങുന്നുവെന്നും സൂര്യന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്യഭടനാണ്. ഇന്ന് ഇതിനെല്ലാം നാം പേര് വിളിക്കുന്നത് ഗലീലിയോയെയും കോപ്പർനിക്കസിനെയും ടൈക്കോ ബ്രാഹിയെയുമാണ്. AD 449 ആര്യഭടാചാര്യൻ ഒന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 23-ാം വയസ്സിൽ എഴുതിയ ആര്യഭടീയം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഭാരതത്തിലെ ജ്യോതിർ ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതിയെക്കുറിച്ചും ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷനെക്കുറിച്ചും റെവല്യൂഷനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സ്പീഡിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആര്യഭടീയം അത്യുജ്വലമാണ് എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ സാറ്റലൈറ്റിന് ആര്യഭട്ട എന്ന പേര് നൽകിയത്. ആര്യഭടാചാര്യനും ഭാസ്കരാചാര്യനും വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ 10 ഇരട്ടി എക്സ്പ്ലനേഷനോടുകൂടി ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ബ്രഹ്മസ്ഫുട സിദ്ധാന്തത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൃത്തത്തിന്റെ വിസ്തീർണം, വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ്, സിലിണ്ടറിന്റെ വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഇക്വേഷനോടുകൂടി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രീൻവിച്ച് രേഖ പണ്ട് ഭാരതത്തിലായിരുന്നു. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വരാഹവീരൻ AD 553 അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 23.07 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഉജ്ജയിനിൽ നിന്ന് അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്. മോഡേൺ സയൻസ് പ്രകാരം 23.03 ഡിഗ്രി. ജർമ്മനിയിലെ സെന്റ് ജോർജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കവാടത്തിൽ പാണിനിയുടെ ഒരു വലിയ ചിത്രം കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജർമ്മൻ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനം പാണിനി എഴുതിയ അഷ്ടാധ്യായി എന്ന വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമാണ്. മനുഷ്യനുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓരോ രോഗങ്ങളുടെയും അവയുടെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും ഔഷധങ്ങളുടെയും ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വരികൾ ചേർത്ത് 51 ശാഖകളുള്ള അഥർവ വേദം ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ മെഡിസിൻ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ ഒരേ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ജലമാണ്. ഏതൊരു അസുഖത്തിനും ജലമല്ലാതെ മറ്റൊരു മരുന്ന് നൽകരുത് എന്ന് യജുർവേദത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിപ്പോക്രാറ്റിസ് ആണ്. ചരകന്റെയും സുശ്രുതന്റെയും പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് താൻ ഔഷധശാസ്ത്രം പഠിച്ചതെന്ന് ഹിപ്പോക്രാറ്റിസ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ 117 പ്രാവശ്യം പറയുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കായി ശരീരവും മനസ്സും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണം എന്നാദ്യമായി പറഞ്ഞത് സുശ്രുതനാണ്. ശരീരത്തിനേൽക്കുന്ന ഏതൊരാഘാതവും മനസ്സിനെയും മനസ്സിനേൽക്കുന്ന ഏതൊരാഘാതവും ശരീരത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് സുശ്രുത സംഹിതയിൽ പറയുന്നു. BC 700 എഴുതിയ ഈ സിദ്ധാന്തം
1993 വാഷിംഗ്ടൺ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോക്ടർ ദീപക് ചോപ്ര പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കി. ശരീരവും മനസ്സും പരസ്പരം യോജിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ചികിത്സിച്ചാൽ ശരീരം ഭേദമാകുമോ എന്നായിരുന്നു ദീപക് ചോപ്രയുടെ പരീക്ഷണം. ആ പരീക്ഷണം മുഴുവൻ നടത്തിയത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെ കുറച്ചുനാൾ മാത്രം ആയുസ് പറഞ്ഞിരുന്ന എയ്ഡ്സ് രോഗികളിലും ക്യാൻസർ രോഗികളിലുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നോളജിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡോക്ടർ ദീപക് ചോപ്ര രൂപം കൊടുത്ത ക്വാണ്ടം ഹീലിംഗ് എന്ന ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഫലം കണ്ടു. മെഡിറ്റേഷനും പ്രാർത്ഥനയും മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയും വഴി എയ്ഡ്സ് രോഗികളും ക്യാൻസർ രോഗികളും സുഖം പ്രാപിച്ചു. ക്വാണ്ടം ഹീലിംഗ് 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ മെഡിറ്റേഷനെ പോലെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും സിലബസ് അനുസരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ മെഡിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്ന അമേരിക്കയിൽ നിയമമുണ്ട്. സൂര്യ നമസ്കാരം ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റ് വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിലും രാവിലെ ഓടുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ജീവിതചര്യയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ 186ഓളം മൂവബിൾ ജോയിന്റുകൾക്ക് വ്യായാമം ലഭിക്കുന്നു. വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് മാഗസിന്റെയും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് മാഗസിന്റെയും റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അമേരിക്കക്കാരിൽ 64% വ്യക്തികളും യോഗ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഡാർവിൻ അല്ല, പതഞ്ജലി മഹർഷിയാണ്. ജീവജാലങ്ങളുടെ പരിണാമം പ്രകൃതി നിയമമാണ് എന്ന് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഗശാസ്ത്രത്തിലെ വരികൾ അനുസരിച്ച് ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചത് മത്സ്യരൂപത്തിലാണ്. അതിനുശേഷം കൂർമാവതാരമായി. കൂർമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിണാമം വരാഹത്തിലേക്ക്, വരാഹത്തിൽ നിന്നും പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി ജന്തുവുമായ നരസിംഹത്തിലേക്കുള്ള പരിണാമം. ആധുനിക ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് എസ്കിമോകളാണ് ലോകത്തിൽ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ മാനവരാശി. പൊക്കം കുറഞ്ഞ 4 അടി മാത്രം പൊക്കമുള്ള എസ്കിമോകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള വാമനനിലേക്കാണ് അടുത്ത പരിണാമം. കല്ലുകളെ ആയുധമാക്കി വേട്ടയാടാൻ ആരംഭിച്ച മനുഷ്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പരശുരാമാവതാരം. പരശുരാമനിൽ നിന്നും വിവേചനവും ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു രാജ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന ശ്രീരാമാവതാരം. അവിടെ നിന്ന് ശരിയും തെറ്റും ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളും ആത്മീയ സത്യങ്ങളും വിവേചിച്ചറിയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധനായ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം. ധർമാധിഷ്ഠിതമായ മാനേജ്മെന്റ് ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം നടന്നത് BC 3100കളിലായിരിക്കണം. ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവത്ഗീതയാണ്. Whenever the system is in equilibrium is disturbed, the system will adjust itself in such a way that the effect of the change is nullified. ഇതേ കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തത്തത്മാനം സജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. സന്തുലിതാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അധർമ്മം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദ സിസ്റ്റം വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി വേണ്ടതെല്ലാം പ്രകൃതി തനിയെ ചെയ്യുന്നു. ഞായറാഴ്ച അവധി ദിവസമായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല, ചാണക്യനാണ്. ചാണക്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ നിർബന്ധമായും 8 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കരുതെന്നും 45 മിനിറ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നും വർഷത്തിൽ 1 മാസം മെഡിക്കൽ ലീവ് കൊടുക്കണമെന്നും 10 ദിവസം കാഷ്വൽ ലീവ് കൊടുക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഖനികളിലും പട്ടാളത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം ലീവ് കൊടുക്കണമെന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു ശർമ്മ AD 505 എഴുതിയ പഞ്ചതന്ത്രം എന്ന പുസ്തകം അമേരിക്കയിലെ CIA സിലബസിന്റെ ഭാഗമാണ്. ലോഹതന്ത്രമായാലും ആരോഗ്യശാസ്ത്രമായാലും ഗണിതശാസ്ത്രമായാലും ജ്യോതിശാസ്ത്രമായാലും ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര പൈതൃകം ഇന്നും പുനർവിചിന്തനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ലൈബ്രറിയാണ് ഓഡ്ലിയൻ ലൈബ്രറി. അവിടെ 20,000-ഓളം വരുന്ന ചെറിയ കറുത്ത പെട്ടികൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1946 വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോയ താളിയോളം ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ആ കറുത്ത പെട്ടികളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്തരായ പല ഗവേഷകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇന്നും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 442 ഋഗ്വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകം ഭാരതത്തിന്റെ മുന്നിൽ 2 കൈയും നീട്ടി അറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടാകുമെന്ന് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറഞ്ഞവരിൽ ഒരാള് മാക്സ് മുള്ളറായിരുന്നു. 11 വർഷം സംസ്കൃതം പഠിച്ച് വേദങ്ങളെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് 47 പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഓറിയന്റൽസ് എഴുതിയ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു മാക്സ് മുള്ളർ. നമ്മൾ യൂറോപ്യന്മാർ അന്ധകാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു സമൂഹം പ്രകാശത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ സംഭാവനകൾ നാം മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ്. ഭഗവത്ഗീത ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ E=mc² എന്ന ഇക്വേഷൻ തനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നും ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത തന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. വേദം പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. കാരണം വേദം എഴുതിയ വേദവ്യാസൻ മുക്കുവനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനും ശ്രീരാമനും ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല.
വൈതരയൻ ചണ്ടാലനായിരുന്നു, വാൽമീകി കാട്ടാളനായിരുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം വേദം പഠിക്കാമെങ്കിൽ, ഇവർക്കെല്ലാം വേദരചന നടത്താമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമേ വേദം പഠിക്കാവൂ എന്ന നിലപാടിൽ അർത്ഥമില്ല. ജനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണെന്നും കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരുന്നതെന്നും ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ബ്രഹ്മം എന്നാൽ വിദ്യ എന്നാണ്. വിദ്യ നേടുകയും വിദ്യ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണന്റെ ദൗത്യം. ലോകത്തിൽ 68 ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്, 60ഓളം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുമുണ്ട്. 82% ഹിന്ദുക്കളുള്ള ഭാരതം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കണം എന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം 10,000 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടേതാണ്, ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടേതാണ്, ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമുകളുടേതാണ്. ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ തുല്യ അവകാശികളാണ്. അമ്മയും മാതൃഭൂമിയും സ്വർഗത്തേക്കാൾ വലുതാണ്. ആ ഭാരതത്തെ കുറ്റം പറയാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കരുത്. ഭാരതത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഭാരതമാതാവിന്റെ മക്കളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. രോഗിയായ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വേദന നിങ്ങളുടെ മാതൃഭൂമിയെ കളിയാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്